Hello everyone. In our previous lecture, we have discussed a point filter circuit, okay, and a type of filter circuit which is capacitor filter. Okay. Now you are well known or you have learned why filter circuits are used. Okay. So what is the working of filter circuit or why filter circuits are used in electronic components or electronic devices? To remove the unwanted AC supply or unwanted AC component from DC component. Okay, filter circuit is used to remove the unwanted AC component from DC component. Okay, we know that the rectifier output. Okay, the rectifier output contains some AC component or some impurity or some ripples in the output. Okay, so what filter circuit is used? Why filter circuit is used? The filter circuit removes that AC component from the output of rectifier circuit and gives us a nearly DC output voltage. Okay, so to remove the AC component from DC component, the filter circuit is used. Okay, कशासाठी यूज केलं जातं filter circuit? Filter circuit is used to remove the unwanted AC voltage or AC component from DC component. Okay, so you have cleared the idea of filter circuit. Okay, now in this chapter or in this lecture, we are going to study or we are going to discuss some special purpose junction diodes. Okay, now these diodes are PN junction diodes. Okay, but they have some special characteristics. Okay, they used some properties, some special properties of semiconductor material to for their working. Okay, so therefore these diodes are called special purpose junction diodes. Okay, in your syllabus there are 4 special purpose junction diodes. First is Zener diode, next is photodiode, solar cell, and light emitting diode, which is commonly called as LED. Okay, so what is the specialty of these diodes we are going to discuss in this chapter. Okay, so first, the Zener diode works on a principle of junction breakdown. Okay, Zener diode कुठल्या principle वर work करतो? On the principle of junction breakdown. आपण बघणार आहे पुढे की काय असतं junction breakdown वगैरे. Okay, now these diodes, photodiode and solar cell, works on the principle of photosensitivity. Okay, it is a special property or special characteristics of semiconductor materials, which is used in photodiode and solar cell. Photodiode and solar cell works on the principle of photosensitivity. म्हणजे काय? फोटोडायोड आणि सोलर सेल हे लाईट एनर्जी किंवा फोटो एनर्जी म्हणजे हे जे आपल्या सनलाइट किंवा जो काय येणारा प्रकाश आहे हे सेन्स करून फ्रॉम लाइट एनर्जी these diodes convert that light energy into electrical energy. Okay, so this is called this is a property. Okay, so photodiode and solar cell works on a principle of photosensitivity. Okay, and last, light emitting diode is work as LED. कसा वर्क करतो बघा, त्या नावातच आहे लाइट इमिटिंग डायोड. मीन्स it works on the principle of conversion of electrical energy into light energy. Okay, light emitting diode किंवा LED कसा वर्क करतो? When an electric energy is given to that light emitting diode, it emits light. म्हणजे LED काय करतो? लाइट एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन लाइट एनर्जी. ओके,
हे दोन आणि हे काय आहे अपोजिट आहे. फोटोडायोड आणि सोलर सेल काय करतात लाईट एनर्जीचं कन्वर्जन कशामध्ये करतात इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि एलईडी काय करतो इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन लाईट एनर्जी. ओके सो these are some special purpose diodes we are going to study in our syllabus. Okay so we'll see one by one briefly. First we will see a Zener diode. Okay as I have already told you that the Zener diode works on a principle of junction breakdown. Zener diode कुठल्या प्रिन्सिपल वर वर्क करतो the junction breakdown. Okay now we'll see first what is a junction breakdown. Okay junction breakdown म्हणजे काय हे आपण पहिल्यांदा बघूया. Okay so you have studied a PN junction diode in 11th standard. Okay 11वी मध्ये आपण PN junction diode स्टडी केलेला आहे. म्हणजे काय PN junction diode कसा तयार झालेला असतो when a P type semiconductor material and N type semiconductor material are fused together then a PN junction diode is formed. काय होतं P type semiconductor material आणि N type semiconductor material फ्यूज केलं जातं त्यावेळेस जो डायोड तयार केला जातो किंवा जो डायोड तयार होतो त्याला PN junction diode असं म्हटलं जातं. ओके and that junction is called PN junction. Okay the junction तयार होणार आहे दोघांमध्ये that is called a PN junction. Okay therefore the diode is called PN junction diode. Okay now junction breakdown म्हणजे काय होणार आहे बघा तुम्ही PN junction diode ची एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ केली आहे. इकडे N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आहे इकडे P टाइप सेमीकंडक्टर. ओके and between both the regions म्हणजे N region आणि P region च्या मध्ये जो पार्ट असणार आहे त्याला म्हटलं जातं डिप्लेशन region. Okay so you have known the schematics of PN junction. So we'll see what is a junction breakdown. Okay आता जंक्शन ब्रेकडाउन म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे की when a diode is in forward bias mode डायोड ज्यावेळी फॉरवर्ड बायस मोड मध्ये असतो त्यावेळी it acts as a closed switch and it allows large number of current or large amount of current to pass through it. Okay ज्यावेळी डायोड फॉरवर्ड बायस मध्ये असतो त्यावेळी तो करंट डायोड मधून पास व्हायला अलाउ करतो. but when a diode is in reverse bias mode it acts as open switch. Okay it acts as open switch and it does not allow the current to pass through it. म्हणजे क्लोज स्विच ओपन स्विच असताना काय होतं डायोड आपल्यामधून करंट पास व्हायला अलाउ करत नाही. but still a small saturated current is flowing through the circuit. It is of the order of few microamperes. Okay खूप कमी amount of current त्या सर्किट मधून फ्लो होत असतो. but when the reverse voltage increases beyond its critical voltage मी काय सांगतोय का when the voltage increases beyond its critical voltage then what happens the junction gets break and large amount of current flow through the circuit which is reverse current. Okay काय होतं ज्यावेळी व्होल्टेज डायोडला अप्लाय केलेलं व्होल्टेज क्रिटिकल व्हॅल्यू पेक्षा जास्त वाढतं त्यावेळेस काय होतं हे जंक्शन ब्रेक होतं and therefore the large number of electrons are available for conduction. जंक्शन ब्रेक झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होणार आणि ते इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन मध्ये भाग घेतात आणि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट त्या सर्किट मधून फ्लो होतो. ओके सो दिस इज जंक्शन ब्रेकडाउन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंक्शन ब्रेकडाउन. ओके फर्स्ट इज avalanche breakdown and a Zener breakdown. Okay in our syllabus we are going to study only a Zener breakdown. Now let's see what is Zener breakdown. Okay
the Zener diode, then I have already told you that Zener diode works on the principle of junction breakdown. ओके हाँ एक गोष्ट राहिली ज्यावेळी व्होल्टेज हे क्रिटिकल व्होल्टेज पेक्षा जास्त वाढतं त्यावेळेस काय होतं की जंक्शन ब्रेक म्हणजेच काय की जंक्शन ब्रेकडाऊनच्या वेळेस जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट त्या सर्किट मधून फ्लो होत असतो त्यामुळे हा पी एन जंक्शन डायोड असतो तो काय होतो डॅमेज होतो ओके इट गेट्स डॅमेज नाउ वी विल सी what is a Zener breakdown. Okay, same thing happened in Zener diode, but we'll see how. Okay, when a reverse when a Zener diode is in reverse bias mode, it acts as open switch and initially small saturated reverse saturated current is flowing through it, but when a voltage exceeds its critical value, and when a voltage exceeds its critical value, the electric field across the junction काय म्हणले बघा ज्यावेळी व्होल्टेज क्रिटिकल व्हॅल्यू पेक्षा जास्त वाढतं त्यावेळेस इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन काय म्हणलं इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन increases electric field काय होतं त्या जंक्शन भोवतीचं वाढतं and due to force of attraction or you can say that due to generation of heat the covalent bonds between electron and hole are break काय होतं ज्यावेळेस इलेक्ट्रिक फील्ड या जंक्शन भोवतीचं वाढतं त्यावेळेस ह्या इलेक्ट्रॉन होल पेअर मधला जो कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो तो ब्रेक होतो and due to breaking of covalent bonds large number of electrons are free काय होतं कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन आणि होल काय होतात सेपरेट होतात and therefore large number of electrons are free and these free electrons take part in conduction and due to that large number of current or large amount of current flows through the diode flows through the circuit which is reverse current okay and the voltage at which these covalent bonds are break or large number of current flows the voltage is called Zener breakdown voltage or simply a Zener voltage. Okay, so we have cleared the idea of Zener breakdown. Let's repeat. Okay, काय होतं Zener diode ला जे reverse voltage apply केलेलं असतं त्यावेळेस initially small amount of saturated current is flowing through it. Okay, small amount of reverse saturated current is flowing through it. But when that voltage exceeds its critical value or when voltage increases beyond critical voltage, the electric field across the junction increases and due to increasing electric field, heat is produced and due to that heat, the covalent bond between electron and hole is broken म्हणजे large number of pairs are available तर ते large amount of pairs मधले जे covalent bond असतात ते covalent bond ह्या heat मुळे काय होतात ब्रेक होतात and due to breaking of covalent bond these electrons and holes are separated and they are free okay so these free electrons are available for conduction and these free electrons take part in conduction and allow the large amount of current flow through the circuit but the voltage at which the breakdown happens is called
Zener breakdown voltage or simply a Zener voltage. Okay, so you have cleared the concept of Zener breakdown. Okay, now let's see a characteristics of Zener diode. Okay, characteristics of Zener diode. We have studied or we have performed two experiments regarding or concerned with p-n junction diode. Okay, we have learned about that about these experiments. First is characteristics of p-n junction diode in forward bias mode, and another is in reverse bias mode. Okay, so such that we are going to see a characteristic of Zener diode. Now the graph shows the forward characteristics as well as the reverse characteristics of Zener diode. Now you can see the forward characteristics of a Zener diode is same as that of the p-n junction diode. Okay, the forward characteristics Zener diode ची आणि p-n junction diode दोघांची पण फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे सेम दिसते. ओके, म्हणजे फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय होतं, इनिशियली when voltage increases no current pass through the circuit, but at specific voltage the diode allows large amount of current flow through it. Okay, and that voltage is called forward voltage, or we can say that mini voltage. Okay, म्हणजे ह्या व्होल्टेजला काय करतो डायोड, करंट पास करायला सुरुवात करतो. ओके, नाउ let's see a reverse characteristics of Zener diode. Okay, so we know that the diode Zener diode works on a principle of junction breakdown, and junction breakdown happens in reverse bias. Okay, now you have to know that a Zener diode is a diode which is heavily doped. म्हणजे काय, Zener diode हे highly doped diode असतात. डोपिंग म्हणजे काय, addition of impurity into pure semiconductor to improve or to increase the conductivity. Okay, conductivity increase करण्यासाठी एका प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये जे काही इम्प्युअर कंपोनेंट्स ऍड केले जातात त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, डोपिंग म्हणतात. And in such highly doped diodes or in Zener diodes, the depletion region is very narrow. काय असतं, डिप्लेशन रिजन काय असतो, खूप छोटा असतो, कमी असतो, नॅरो असतो. ओके, नाउ लेट्स सी अ रिवर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, we know that initially a small saturated current is flowing through the diode. इथं दाखवलेलं आहे बघा, initially a small saturated current is flowing through the circuit, but when a voltage increases beyond its critical value or critical voltage, the electric field across the junction increases, and due to that electrons, large number of electrons are free, and these electrons take part in conduction, and therefore at this voltage large amount of current flows through the diode. ओके, आता इथे लक्षात येईल बघा तुमच्या काय झालेलं आहे की हा करंट लार्ज अमाउंट न वाढत चाललेला आहे, बट ऍट द सेम टाइम व्होल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्या कॉन्स्टंट व्होल्टेजला, झीनर व्होल्टेजला काय व्हायला लागलंय, करंट वाढायला लागलाय. ओके, बट द व्होल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओके, and this region is called Zener breakdown region. Now the p-n junction diode gets damaged when the voltage across it crosses the critical voltage, but the Zener diode is manufactured to work in a breakdown region, therefore it does not damage. But still when the current when the reverse current exceeds the IZ max value, or when a current reaches its maximum value, the diode
मस्ट डॅमेज. ओके, झेनर डायोड सुद्धा काय होऊ शकतो, डॅमेज होऊ शकतो जर त्याच्यामधून पास होणारा करंट हा मॅक्झिमम करंट व्हॅल्यू पेक्षा जादा वाढला तर झेनर डायोड सुद्धा काय होऊ शकतो, डॅमेज होऊ शकतो. ओके, सो दिस इज द रीजन इज कॉल्ड a Zener Breakdown region, and in this region the Zener diode works. आता आपल्या लक्षात आलं असेल की ह्या रिजन मध्ये व्होल्टेज काय राहते, कॉन्स्टंट राहते. जरी करंट लार्ज अमाउंट मध्ये वाढत असला तरी सुद्धा हे व्होल्टेज काय राहते, कॉन्स्टंट. अँड this special characteristics of Zener diode is used to build a circuit or build a device which is called a voltage regulator circuit. Okay, voltage regulator circuit कशासाठी यूज केलं जाऊ शकतं, आपल्याला जे फिल्टर मधून मिळालेलं नियरली डीसी आउटपुट आहे ते कम्प्लिटली डीसी नाहीये किंवा प्युअर डीसी नाहीये. ओके, त्याच्यामध्ये थोडे फ्लक्च्युएशन्स किंवा रिपल्स अजूनही दिसतात. सो टू रिमूव्ह और टू रेग्युलेट द व्होल्टेज, आपल्याला डीसी व्होल्टेज पाहिजे म्हणजे काय पाहिजे, एक कॉन्स्टंट व्होल्टेज कायमस्वरूपी आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसला द्यावं लागणार. ओके, सो टू मेंटेन दॅट व्होल्टेज or to get the constant voltage, the voltage regulator circuit is useful, and this Zener diode is used to build a voltage regulator circuit. This is the special characteristics of this Zener diode. We will see how the Zener diode is used to build a voltage regulator circuit. Okay, or how the Zener diode is works as a voltage regulator circuit. Okay, so this is the characteristics of Zener diode. Okay, you get that idea. And and this is the symbol, schematic symbol of Zener diode. आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये पीएन जंक्शन डायोडचा सिम्बॉल बघितलेला आहे. सेम तसाच सिम्बॉल आहे, फक्त त्याच्यामध्ये थोडीशी मॉडिफिकेशन केलेली आहे. पीएन जंक्शन सर्किट डायग्राम ड्रॉ करत असताना पीएन जंक्शन डायोड आणि झेनर डायोड हे डिफरन्शिएट करण्यासाठी प्रत्येक डायोडचा सिम्बॉल हा काय केलेला आहे, वेगळा ठेवलेला आहे. सो दिस स्पेशल पर्पज जंक्शन डायोड और द झेनर डायोड symbol looks like this. Okay, this is the Zener diode.